There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Asinivusele senimukela emaswati lamahle lomhla ehlelweni Kusile Breakfast Show sibonke luthena namhla ekseni nikhethe kuvuka nathi lomhla ehlelweni kungilesihlanu disikhombisa enyangeni yemphala umnyaka ngo2022 lenivuselako ngulungelele makakula kukhumbuka ukuthi you can also watch Kusile Breakfast Show on YouTube as well as on your phone uma ngabe udownload Eswatini TV app siyanivusela sibonke nje umdala siphepisile kwade kwafika lilanga lanamuhla inhlangano ke yamhlaba etempilo WHO esifundzeni sase-Afrika seyisukumise umkhankaso lapha eAfrika wonke lolwa nekutibulala kwebantu i-suicide prevention campaign kulandzela ukuthi inombolo etibonakala tisetulu kakhulu kulesifundza ku top 10 nje emave lahamba embili emhlabeni ngokutibulala kwebantu la isifundza se-Afrika kunemave lang6 lahamba embili ku lama cases labikwako. Inhlangano yamhlaba etempilo isukumisa nje leli langa ahead of World Mental Health Day letawugujwa mhla ka10 October lilanga ke leli leligujwa mhlaba wonke. Umbiko kwa WHO lapha eAfrika uyaveta ukuthi abantu labatibulalako baye kakhulu batikhunge noma ke basebenzise poison kutibulala kanye nalamanye ama methods ke labawasebenzisa kodwa lawa nje lamabili WHO yabika ukuthi ngiwona ahamba embili. Ucelele ke WHO ukuthi sasukunyiswa lomkhankaso bohulumende kanye nemave abayithathele itulu indzaba ye-mental health ngaloko ukuthi vele i-suicide ihamba embili ngiyona ndlela lehamba embili yokuthi bantu batibulale. Sithemba ukuthi nabo bohulumende bemhlaba bayisukumela itulu indzaba ye-World Mental Health Day lusuku ke lolu litawugujwa mhla ka10 October evikini delitako ngemsombuluko. Emhlehleleni nibukele njengoba kungilesihlanu yathi ukuthi njalo ngabe lesihlanu sihlale sikhulumisana nenhlangano noma ke libandla lelibutha umthelo wahulumende Eswatini Revenue Service sikhuluma dona indzaba ekubhadalwa kwemthelo kodwa ke namhla sitabe sibuke kabanti nje i-Customer Service Week itakumla ukuthi i-Customer Service Week iqala ngemsombuluko mhla ka4 iyaphethe ke namuhla mhla ka7 sitabe sikhulumisana naye Communications Director ka-IRS Vusi Dlamini kuva ukuthi ingabe baligubhe kanjani lona lusuku noma ke liviki labo lekwenetisa emakhasimende abo njengoba sathi ukuthi the customer is always right sona kuva nje ukuthi ngabe ngimaphi ama activities labo wendile kujabulisa wona emakhasimende abo kulo leli viki sabe sikhulumisana naye Vusi makuphela indzaba ensimbi yesithupha lomhla ekseni bese kuthi ngale kwa7 njengoba kungilesihlanu nje sihle sikhulumisana nebahlabeleli ama upcoming artists alapha ekhaya eSwatini sabe sikhulumisana na hip hop artist lo ubitwa ngokuthi nguPercy P so ucala nje ucale kuhlabela ucale ukungena kule music industry ngeminyaka wa 2019 so nethi ngoma nje letimbalwa la releaseile Percy P sabe sicocisana naye kuva kabani nje ngecareer yakhe nje nekuthi ufise kufika phi empilweni kulelo hlangothi lwetemculo sabe sikhulumisana naye nga7 bese kuthi nasicetha naye sibuke dona temidlalo lebetendeka kuleli viki sipenze nje sithi kubuka kancane naleto letitaba etendeka kule mphela somvo
Fabrice Musonera. Ngalokwaloku manje sithabahlala emakethe sibuye sathethe indzaba futhi ekuqala. Yo, my name is Kusile, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Sinzebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lomafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing. Umsebenzi engicabanga ukuthi ngingaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi nginganyakadi la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job that I could never do is Maybe being a pilot. I can't be a pilot. Yeah, no. I think Zingube Nenhlitiyo. I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sinimukele siyabuka tindzaba tefude kuqala. Njonankulu Cleopas Dlamini uthi bafunze etikolweni nabatimisele banemandla yokuba noma ngabe yini labafise ukuba ngiyo empilweni akukhathalekile ukuthi emuva emakhaya simo sinjani. Njonankulu bayangenele umcimbi wokuvalelisa abothishela labathathu lesebathatha umhlala phansi esikolweni esincane eBhalekane ngaphansi kwenkundla yaseMadlanga eMphisi. Njonankulu Cleopas Dlamini uvakashele esikole saseBhalekane Nazarene Primary School ngaphansi kwenkundla yaseMadlanga eMphisi kulela lakahoho lapho ayeke ukungenela umcimbi wokuvalelisa abothishela labathathu lesebathatha umhlala phansi. Labothishela ke nguphindile Phatho, nguBettina Mavuso kanye ke naSara Magagula lesebanesikhathi ke bafundzisa. Lesike isikole lapho khona Njonankulu afunza khona iPrimary yakhe. Njonankulu ke uqale ngekuvakashela noma ke angene ofisini lathishela inhloko lapho khona asayine libhuku la Dr. Vakashi kule sikole waseke ubulayelwa sona ke isikole njengoba letinye tetibonza kanye ke nabo Simende abasekho esimeni lesikahle kulandzela ukuthi lesikole sesizala. Njonankulu ke uchubekele nasemtholampilo wayo ke iBhalekane clinic lengaphansi kwesibhedlela sase RFM lapho khona nakhona alayilo kusebenta kwaso naso ke leti ndongantaso letinye athisekho esimeni lesikahle. Enkulumeni yakhe ke yekuvalisa labothishela Njonankulu ugcizelele bomcoka babothishela nenzima labayidlalako ekwakheni bantwana nekuqinisekisa ukuthi umlibalo ya embili uyachubeka abe ngomlibalo ya embili kwababongela ngeligalelo labalifakile baseseyingcenye lesikolwa. Angicale ngekusho ukuthi bomcoka bemfundo one cannot overemphasize it. Bashito labantwana lapha ukuthi imfundo ngiyo lokuvulela emagede onke. Akukhathalelile ubuya kuphi, akukhathalelekile ukuthi ekhaya kini banani. But if you go through your education, I cannot say you are guaranteed, but I say you have prepared yourself a chance for success. Lobongelela bothishela kube ngiphindile Phatho wathi kwabo bekukwakha similo sebantwana. Siyabonga sihlethi nabantwana eMadlanga eMphisi safana nebantu ababo.
ngoba ngalesinye isikhathi ngakuhlobo bebaqhamuka bathwelele imimbila bathwelele wanalokwa. Uthisha Nhloko wasoke esikolwa Nhlanhla Shongwe uthi uyajabula phinze kanhlanye inhliziyo yakhe iyakhala ishaya sibibithwane njengoba kuhambe ingculu lebetimbambisa impela la kade ichenyako ngabo wathi njengoba basukela befika kude nalinye elicashela lolibovu longalikhanze emafayileni abo ngendlela bebatiphethe kahle ngakhona. I'm proud, Your Excellency, that even if I can lead you to their files in the office and peruse through, you won't find even a single text. Abamsebenzi lo wemangaliso lo into abotishela ufike ka grade 1 kumnyama 2 uthuna wa standard 5 ubona sekubonakala embili ubona liphupho lakho nawe sobona usongalithinza kubeka nga Mr Speaker ngasifaka emotion with certificate of agency let's botishela funa kube ngibo labahola kakhulu. Ndunankulu ke ubese ubaphatipho njengoba sebasaza umhlala phasi lokufaka ikhathi bongcondo mshina belihlobo lwema laptops naletinyeke tipho ngenzima labayidlalile basesebothishela kuloke litiko letemfundo basaza umhlala phansi nje umhlaba ubugubha lesuku labothishela ngalesithathu mhla tisihlanu kuleli viki etinzabeni namuhla ngengiyane emsebenzini asimuva Shongwe sisebhalekane. Litiko lemabhizinisi nekuthengiselana lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini abayesikhulu kutawuthatha tincomo nemivo ebahlonishwa mayelana nemitsetfo lemibili lesakhankanywa lokuyi-Citizens Economic Empowerment Bill kanye ne-Trading Liquor License yemnyaka wa 2021. Lomunye umgomo we-Citizens Economic Empowerment Bill wemnyaka wa 2021 kwakha kanye nekuvusetela abudlelwane emkhatsini kwebahlanyeli timali bakuleli nalababuye emaveni angaphandle ngenhloso ekutfutfukisa umnotfo welive leSwatini. Indvuna yelitiko lemabhizinisi netekuthengiselana Manqoba Khumalo ithi injongo yalomtsetfo losakhankanywa kuqinisekisa ukuthi emabhizinisi lamancane aba nemathuba lenele nalawo lamakhulu aphindze ayitfola imisebenti kuhulumende. Ubuka mhlambe ama protections ukuthi ngwaphi ama business lesingawa protector swa protectele emaswati ngitiphi tindzawo tekwenta business lesingathi letindzawo leti kumele ukuthi titawuba temaswati. Kepha ke lo mthetho upropose sikwende ukuthi kwendiwe nakulesitawuthi i-Citizens Economic Empowerment Council. Le council ke itawufaka ke emalunga la representative tinhlangothi tonke lesesikhuluma ngato. Ngibo ke labatakakhala ama guidelines baphindze bawa implement baphindze babuke lokuthi umuntu longasakulandzeli lokho what penalties can be meted against that person. Sihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemabhizinisi endlini abayesikhulu uMusa Nqobo uchaza imivo lefakwe ngamalunga lelikomiti. Kule lekha ibill akhala ngepolitics akhala ngokuthi ngathi sokucitseke kakhulu sengisatshwala nalangakafanele ngokwendeke khona namhlanje nje ngibona lesithaphini sokubuka nanawo ikakhulu ukuthi ngakucontrola sekuthini ngoba bona sekungenile nasekuqiniseni. Libandla lelitawengamela umthetho we-Citizens Economic Empowerment angaphasiswa kubhekeke ukuthi lihlale ehovisi iminyaka lengengci kule mithathu kanti umsebenzi walelibandla lomkhulu kutawuba ukuthuthukisa tinkampani letitimele. Lobika-ke Ndzabeni Eswatini TV nguThando Kuhle Mdluli nginavuma Inkosi Indzinisa ezulwini. Indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenberg ithi live lihlele kwehlisa sikhebesi kumaphakelo elive sisuke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% siye kukunye nengcenye ekhulwini 1.5% eminyakeni lotako. Indvuna bekhuluma ngesikhathi inkampani lesithi abantu ukuthi bahlanyele timali kude batfole inzunzo. iSanlam Investment Management Swaziland yetfula libito layo lelisha ngalokuphelele seyibitwa ngokuthi ALFSZ. Inkampani yelive leNingizimu Afrika lesithi abantu ukuthi bahlanyele timali tabo kude batfole inzuzo lebonakalako. iSanlam yavula ligatsha lapha eVeni ngeminyaka wa 2011 iSanlam Investment Management Swaziland. Ngalesine le nkampani ihlanganise tinhlangothi letahlukene tentuthuko eVeni kwetfula ngalokuphelele libito lelisha lale nkampani leselithi Alpha Eswatini noma ke ALFSZ nekwetfula lale tinhlangothi ukuthi le nkampani seyihambe kanganani kutentuthuko.
But one of the biggest problems we've been having is a large fiscal deficit. Fiscal deficit obviously being the gap between what you spend and the money that you have as a country, and that being, it was in double digits at some stage. Ikhuluma kulo msebenzi induna yetemafa neReckenberg ivetile ukuthi live laseSwatini lidzinga ukuthi ibeka izingende elifanele kukhanga abahlanyeli imali. Induna ithi emnothweni welive live lihlele kunciphisa sikhebesi kumaphakelo elive sisuke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% sifike kukunye nengcenye ekhulwini 1.5%. Umphathi wenkampani iAFZ Sifiso Nxumalo uthi le nkampani seyikhulile impela njengoba kungmanje ime etigidzi-gidzini letimbili nengcenye temalangeni 2.7 billion kuma assets alenkampani. Iyabuya impela imali siyayitshala eveni lokuthi siyakhula nathi uyabona nje nangingabekisa ngalesi kwendile thina uyabona edolobheni embabane buso belidolobha simtshintshile nawe enyuka uya ngale edolobheni leli lengenhla kunesakhiwo saka-Fincorp siyatsinzeka kwakheni lesakhiwo ngithi besiyilida leyo project nawe enyuka ubheka ngakubosandla kunelibhilidi lamhlabuhlangene nakhona si-involved bekungithi lebesiyilida leyo project so kulokukhula kwalama investments lamanye awuvela ayabuya lakhaya ngokuyalikhulisa live lo. Le nkampani ithi ngesigaba lesingaba iminyaka lesihlanu ihlele kukhulisa lizinga leMaswati lahlanyela imali kude umnotfo welive uthuthuke uye embili. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Indvuna yelitiko leti-17 inhlalakahle yato Phila Buthelezi ithi imali yemaphakelo lengetiwe letigidzi letingemakhulu temalangeni 200 million itawusita kuvala sikhebesi lesikhona sa 241 million emalangeni etindzabeni temali yemfundzate. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi lelitiko lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini abayesikhulu. Litiko leti-17 nenhlalakahle yato lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini abayesikhulu netindzaba letifaka ekhatsi indzaba yemfundzate noma ke scholarship nekuhlangana nelibandla lelisha lebacondzisi bemlamuli weti-70 nemcashi noma ke simaki etindzabeni temfundzate lebuke tindzaba taso scholarship etiko sethu Bhembe wetfulile emalunga kutsi ngenxa yekuba incane imali lelihlangosi leliphakelwa yona nekuthi umnyakati imali wahulumende awuhambisani nemnyakati imali wemakoliji nemanyuvesi kunesikhebesi noma ke deficit semali lenganga 241 million emalangeni. Emalunga lelikomiti andlulisile imibuto yawo ngalendzaba yemfundzate. Engabe hulumende nyalo nalamaswati labantwana labasele ku scholarship kukhona la taba latendako kuthi asitakale nawo kulesimo ngaba kubuta indzaba yebantwana ba DPM kokuthi nasa abafundzisile up to lo form 5 lukhona enihlelo lokubekuse luyabasita labantwana nabangatholi scholarship noma ke kuba prioritizer labo labaphase kahle labadeserve ukuthola scholarship ukuthi phela bafundziseke. Sibona inombolo tebantwana laba applyela scholarship setulu kodwa uthole ukuthi uhulumende uthatha inombolo letincane ukuthi ngabe labanye bese babheka kuphi. Indvuna lelitiko Phila Buthelezi seyiphendula imalunga ithi ngale mali yemaphakelo langetiwe lengu-200 million emalangeni letawutfolwa ngilelitiko leti-70 lelitiko litawusehlisa lesikhebesi. Sikhanze lo mkhumbi bewuncwila vele bekukubi kakhulu bahlonishwa. Nasithi nje ku-budget besina 361 million against ama obligations langetulo kwa 700 million for this financial year. Uyabona lo lesikhebesi besisikhulu kakhulu. Kulo 241 million nje neseniphile 200 besithembiseke kuthi ngaDecember ku supplementary ya December will get another 41 ku cover lesikhebesi bese lo 78 million wale intake walo 2550 wabantwana vele akekho kule budget le uyo provide la ku budget yeminyaka lodako sitawubuka nje usidoja bani sinika bani kubalansisa sizama kulungisa lo mkhuhlane lomkhulu lokhona ukuthi every month kuyatelekwa. Lelitiko likweleka imali letigidzi letisihlanu nesihlanu temalangeni 55 million njalo ngeminyaka kubafundi labake basekelwa ngayo imali yemfundzate. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini.
Indvuna yelitiko letisebenti inhlalakahle yato Phila Buthelezi seyicele ukubambisana kwelibandla lelisha lebacondzisi belibandla lakaSimak kanye nemcondzisi walo kude kusitakale sive samaswati ngelizinga lelifanele. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi lelibandla lelisha lebacondzisi lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu. Ngesikhathi ilitiko letisebenti nenhlalakahle yato libambe umhlangano nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu kubuketa tindzaba letitsinza umlamuli wemcashi nesisebenti iSimak nalapho kuphindze khona lelikomiti lelisha lebacondzisi balelibandla lihlangane nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko. Indvuna lelitiko Phila Buthelezi icelile kubambisana kwalelibandla lelisha lebacondzisi nemcondzisi walelibandla kude iSimak afeze emagoli akhe ekusebenta ngalokufanele. Bodi idina emusha ematubana akhe ke mane ngakhulu nasenda tinto nje uvunga sinyalo ngasenda lokho kusasa senda lokho nini senda lokho so tahla donzwa ngini ngelijoba kusibuya asiyibambe kanje kuze alunge iSimak ufuna kusebenta idi mbambiseni to turn the organization into one lena standing lesihle ku society. Emalunga alelikomiti abe nemibuto kulelibandla lakaSimak. Kuye kwentiwe yini lokuthi kube nalama delays ekutekene amacala lekini iSimak ngoba kuyabonakala ukuthi imali umbuso uyadikhipha le decentralization mase kunalama cases labiyale I would say kuma regions treatwa nge-priority noma nge-severity. Sekungaba issue ye staff turnover ukuthi ngabe nikubukile yini ukuthi kubangelwa yini lokuhamba kwetisebenti lekubo 2017 probably kuyakubo 2020. Nginale concern ke kakhulu la kuma values bo integrity ngoba at times ufica ukuthi bantu noma emaswati aphuma kaSimak are dejected ngoba abakalitholi lisito leli fanele. Umcondzisi walelibandla lomkhosi eMagagula uphendvule imibuto yemalunga. Kumaketha Simak kumgcoka tinkhundleni nako konke vele sishito nacala ukuthi manje going to inkundleni ihambelana nemali ukuthi siservice kanjani lama we may need to do technology first ma values make wabekile amgcoka sida kulungisa lokho. Lelibandla kubheka ukuthi letfule timphendvulo letibhaliwe kuleli committee ngalo lilanga letawubukwa nguye sihlalo. Etindzabeni yeSwatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Baphalane lomkhulu wetiko letemfundvo obheka igama uthi kutawubane ukubambeleleka kancane ekumixeni kudla etikolweni etiphakeme kodwa litiko liyayisebenta leyo ndzaba. Uthi njengoba abafundzisi batawubhala litiko liyacondzwa ukuthi labanye bacala baphindze bagcine kudla etikolweni ngako ke kumgcoka ukuthi badle. Litiko letemfundo lithi njengoba abafundzi lababhala lihlelo lwangephandle batawucala kubhala kude mathutane nelihlelo lekumikisa kudla etikolweni luhamba kahle ikakhulu etikolweni letincane. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo obheka igama uthi kusasenetinkinga letincane ekumikiseni kudla etikolweni letiphakeme kodwa-ke bayatisebenta leto tinkinga ukuthi konke kulunga kude mathutane. Lesifuna nje ukuthi isiqiniseko ngako ukuthi basitase primary konke sekucishe kuphelele. Kunalo ukudisturba kancane nje ema-secondary kodwa-ke nako kutawulunga nje lengaphelelo lalivita wesekhona ngindzawo kodwa-ke kude isikole lesike sasibikela kushoda ngekubala kwethu konke kutabe kahle kwenele konke kudla etikolweni lelihlelo lihamba kahle. Uthi letinye tinkinga lababhekene nato bafundzi bayatati ngako batawufaka imandla kuti isebenteni leto tinkinga letikhona. Etindzabeni ngingiyani Msibi nginasimuva Shongwe eBhalekane. Umcondzisi weteklima etiko leteklima Nelson Mavuso ukhuthata emaswati ukuthi akabuyele alime ngekonga njengaloku yakholelwa ukuthi kungaba sisombululo enkingeni yekweswelakala kwabomanyolo lokukhungathe umhlaba wonke jikelele. Mavuso ukusho lokhu ngesikhathi libandla lelithintekako etindzabeni tabomanyolo esifundzeni lesisendasi neAfrika livakashe imisebenti yekulima endzabeni yaseMotshane.
Njengaloku libandla livele emaveni asendasi nelivekati lase-Afrika achubeka nekutfola isombululo endzabeni kwesolakala bomanyolo kulesifundza. Leli bandla livakashela indzawo yasemotshane lapho khona lihambele isikolo yasemabanga laphansi kanye nabalimi labalima ngekonga. Umcondzisi wetekulima etiko letekulima Nelson Mavuso uthi inhloso yalokuvakasha ukuthi leli bandla lakaSADC libone ukuthi balimi bakulesifundza bangakhona kulima basebenzisa tindlela tekonga i-conservation agriculture. Sivakashele isikolo sasemotshane primary school lapho besibuka khona ukuthi bantwana bangalima nabo basebenzisa indlela yekonga, bangafaki bomanyolo besilumbi, basebenzise imicuba, baphindze bafuye netilwane, balime netibhidvo. Bese ke sivakashela ke nebalimi labakhona labalandzaweni nabo labasebenzisa i-organic farming nabo conservation agriculture lapho basebenzisa tonke budlelwa nobuchwephesha kodwa bangasebenzisi tithako letinebuthi lobutsite nje ukuthi basebenzisa imicuba yonke lento. Kutosita ukuthi letihlobo tethu letivakashele live tithole kuzuza ukuthi nasikhuluma ngelulimo lakangwane indvo lekangakanani. Umlimi lolima ngendlela yekonga Sibusiso Shonge uthi yena ulima ngemcuba wetinkomo netimbuti kuphela. Uma lima tibhitho elifaya ikhasi, likhabishi, spinach, amakherothi kubala kulokunye. Ngikubonile kungisidila ngoba akusikwekucala ngolima sengike ngavuna ngathengisa futhi imakethe ngiko leba kuthakasela kakhulu letinto letilinywe ngendlela yokuthi le organic. So lokulima organic kwenta ukuthi bantu bangabi naletifo chemicals emtimbeni yabo, baba free kakhulu etifeni, ngolo kufanele ukuthi sikhuthate ukuthi siphile sidla into leti healthy kakhulu. Kulo mhlangano lochubekako emabandla kaSADC kubheke ukuthi kuphume isombululo etindzabeni tekwesolakala komanyolo nekuthi balimi bangenta njani kude bangakhinyabetwa kwesolakala komanyolo emhlabeni wonke jikelele. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kanti itfombe tfolakele etiko letekulima ehlangothini letekuchumana. Kutemidlalo, umceceshi welikhethelo lema under 20 laseveni laseZambia Oswald Mutapa uthi batimisele ukuthi bachubeke nekwakha umlandvo yokuba licembu leliphakamisele ndzebe emahlandla lamaningi. Mutapa uthi bayati ukuthi kutaba likhuni kakhulukati ngaphansi kwa Group A lapho khona abanelive laseSwatini lelitabe lidlala ekhaya. Kodwa ke batatimisela ukuthi bayingcobe le group. Live leZambia kwanyalo liphakamisele ndzebe emahlandla lalishumi nakunye emlandweni walo. Mutapa bekakhuluma ngesikhathi lelicembu letilolonga kaSomhlolo. Likhethelo lema under 20 laseveni laseZambia selivele lapha eSwatini kungenela indzebe yalonyaka yeKhosafa ebadlala abangaphasi komnyaka le-20. Kanzi lelikhethelo lithole lithuba lekutilolonga enkundleni yesive kaSomhlolo kwekucala. Leli qembu likanye nelikhethelo lesive laseSwatini, Mauritius kanye neBotswana. Oswald Mutapa locecesha lelikhethelo uthi balive kuphakamisa lenzebe emahlandla lamaningi lapho khona bayiphakamisa emahlandla lalishumi nakunye kusukela yabakhona kutawudlala inzima lenkulu basangenela lenzebe yalonyaka. It has been a safe passage and again we had the privilege for this morning to have our first session. So far so good. We don't have any injuries in the team. The team looks sharp. The response is overwhelming from the boys, and they are looking forward for the game on Friday. The boys, as a technical bench, we have been reminding the reason why we are here. We know that the competition is not going to be easy, but we need to prepare, we need to be ready and be able to fight. We are here not only to participate, but to compete. And I think so far so good. Good see into training, the competition, everyone is putting in 100+%. And the boys are really showing a lot of positives into training. iZambia yagcina kuphakamisa lenzebe ngeminyaka 2019 nabashayi iNingizimu Afrika ngamagoli amathathu ecanzini kumanqama lenzebe. Umdlalo wabo wokuqala utawubanjwa ngalesihlanu kuleli viki lapho khona batawutholana neMauritius enkundleni yesive kaSomhlolo.
Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganisa nguFabrice Msonera titfombe tibuya kaKhosafa TV. Ngaleto temidlalo setephetha tindzaba tefu sitabahlela imakethe nasibuya sidabe sikhuluma nge-Customer Service Week na Kusile Dlamini lo Communications Director ka-ERS. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax. Sit back, relax, and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling. Been alive in the middle of nowhere. Shake the ground and burn the air. So yeah, you don't have to hold back for anything or anyone. Just on this. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimizele sikumukele sakuvusela nawo losanza kusivulela lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast Show ngilesihlanu njalo ngabulesihlanu sihlale sikhulumisana ke nenkampani yahulumende lebutha umthelo yeSwatini Revenue Service naye lapha Communications Director wayo lenkampani Kusile Dlamini. Namhla sikhuluma kakhulu njengemthelo sikhuluma tona tindzaba te Customer Service Week. Sakumela ukuthi Customer Service Week iqale ngemsombuluko mhla ka4 kanti ke iyaphetha lamuhla disikhombisa ikujwa nje njalo ngeminyaka si commemorate kakhulu kade le customer njengoba sathi ukuthi the customer is always right. Sonakuva ke umlangeni lapha ukuthi ngabe bona ba ERS yini labayendile ukuzama ukujabulisa wona amakhasimende throughout the week. Good morning Nkosi Sibankulu ukuthi ube nathi lomuhla ngome singakangeni nje kuye customer week. Kuva nje lokho ukuthi siyadlo ukuthi beningu Eswatini Revenue Authority ekephanyalo seni service ingabe vele mhlambe nisuka phi nje from being an authority to senyalo seni service. Okay, sibonga sivusele nabo bonke babukeli. I think it's a journey. It's been a journey when we started in 2011. Vele saqala we were Swaziland Revenue Authority and nasithatha over from the government. People would have known kwakutsi ku tindzaba temthelo tindzaba lebe tinga tiwa kahle mhlawumbe ke labanengi vele bangatikhuthalela nekutikhuthalela. Actually baka IMF baze bandalenye study where they mentioned kwakutsi kule study laba senda batfola ukuthi paying taxes in the country was something that was seen to be, it was seen as an optional thing. So bowenda na ukhona ukhanukile kanjalo na ungakakhanuki bowungakwendi now live ke ngeke lize lichubeke nangabe kusho ukuthi because live li rely emithelweni.
bese authority ke nasithatha vele nathi besithatha an institution vele lay authority. I think lokumcoka lo authority, the reality is that a tax administration will always be an authority. That is the truth, because this is sebenzisa umthetho in the work that we do. Nasikala, I remember a vision yethu that we had was we wanted to be, from the very beginning, we wanted to be a credible and customer-centric revenue authority. So you can tell gelapho ukuthi vele from the very beginning i-aspiration yethu bekuvele kubuka batheli bethu njengama-customer, lo customer centricity bekabuka kakhulu kulolo hlangothi. So the journey that we then have moved from then to today was, yes, mainly because our mandate kubutsa umthelo, but it was to ensure ukuthi lokubhadala umthelo is not as painful as it has been, because we know in reality kupatala is not a nice thing, but our role has always been to try and reduce that pain, so that when it's people so painful. are paying, they pay with little pain, if I were to put it that way. So the journey has been that long, and I remember Nasikala, one of the key things that we did was, if Emma office said now wabuga from a service perspective, I think Emma office best what from the government, they were not at the state that you would want your customers to probably see. I think now wabuga Emma office said Lamusha in all the service centers, all the border posts. We went on a journey to Guashinja so that abugege angema office, where people would feel comfortable actually walking into. And I think we do pride ourselves today to have Emma service centers that are possibly at a state, let's believe for our customers. Okay. I think one key thing that we also did now from a service perspective, when we started, I think I remember it was around 2012, 2013, we established a contact center, because besithethe for umsebenzi besuthethe kahulumende lebesiwenda. Remember beguna customs, guna tax, and these were two different departments. So we established a call center so that anyone that would be needing EMA services as a taxpayer would be getting this under one roof, if I were to put it that way, through our call center. And then in line with that, because we also appreciated Kwagutsi vele, we sisebenda emaborder kubongwenya, sebenda kubolavumisa, sebenda in different places. We needed to find a way to standardize the way we work so that the experience yakho as a customer engwenya ifanane nakalavumisa. We're still in that journey. We still have some problems, but we want to improve. So we then developed what we called standard operating procedures to ensure we would see my customers as they walk through different places actually experience like ifanana. And in line with that, sapinda senda now what we call customer service standards. Lapho bestibophelela khona as an organization ukuthi involve kanjena stand within isikhathi lesingaka, and we've seen some improvements even then. Ngabhekisa nje ukuthi one of the things that we undertook to do as an organization was issue a process our MR refunds for those people that are due MR refunds. VAT nayakhiwa lo mthetho we-VAT was specific ukuthi MR refunds must be processed within 60 days. So it means nangabe uju a refund as a business or as whosoever, we should repay you your refund within 60 days. That is what is in the law. But because we wanted to demonstrate our desire to be more service oriented, sayirujisa lesikhathi to 45 days. So my customer service standards sathina siwakha sacommit ukuthi instead of 60 days we would love to refund you even within a shorter period of time, because we know if you are in business, it's the thing that you would need. Imali is one thing that you need to operate the business. So it's one of many things that we have
I've just listed a few things that we have done as a sicala mhlawumbe authority. But I'd say fast forward today, we are a service. We still work on improving the way we work. We are Nyalo, we are in a digitalization journey. One leg of it is to try and improve compliance, obviously. But the other part is that we would love paying taxes to be easier and easier for taxpayers to introduce platforms where people can make their payments wherever they are. They don't need to walk into our offices. Submission of returns, I think, bo e-tax, when it comes to declaration of goods, bo as a Kuda world, these are some initiatives where we have demonstrated that we would love to provide more a service to our customers, our clients, than being authoritative. Alright. So kulokuchaza kwakho Nkosi nguva kahle uyachazela ukuthi vele nenda konke lokusemandleni enu as i-service kuzama kona siqiniseko sokuthi amakhasimende ajabulile njengoba sokuchazile nje ukuthi 19% tendile kuzama ukujabulisa lona likhasimende niyawatfola vele mhlambe lawo ama-feedbacks lawo kuwo amakhasimende ukuthi no siyabonga as vele lokunisendele kahle siyabonga ama-service center enu a-customer friendly kukhona vele i-feedback lenhle eniyitholako noma mhlambe nangabe khona lembi niyazamani kulungisa lapho khona amakhasimende akhala khona. Thanks, that's very important. Yes, we do. We have got, maybe just to take it back a little bit also. Currently, we have what we call a net promoter system. The net promoter system is all about saying, when you have interacted with us, give us that feedback. Would you be a type of person that would be happy with that? Or if you are unhappy with that, so that when we can find a way to actually improve. Before we introduced the net promoter system, we did EMA surveys. I think early days in Sakala we used to do EMA customer perception surveys where we were checking ourselves. We would say, "Engabe vele siba treata kanjani bantu." I remember when we first started. The survey must have been 2013, if not 15, I think 2013. Nasienda le survey yethu sathi for the ratings akhanza ukuthi basa rate abantu around 67.5%. We did it after another 2 years. It was 75%. Sabwenda futsi the after another 2 years we got to about 80%. Now the feedback from what we were doing, we could see that there was an improvement and people beba recommend ukuthi ngudip it in bafise ukuthi mhlawumbe sithi improve, and it's things that we have tried to work on and improve. We are not perfect, that is for sure, but we always want to see things from the client perspective, and the net promoter that I talked about earlier, it's even easier, Yona, because it is giving us feedback on a regular basis. So if you go into our systems, we are able to see on a daily basis kwekuthi bandules interact nabo basirate kanjani, because immediately by interact nathi, let's say through the border, they will get a message to say sicela basirate, then we get that into our system. We're able to tell. We've seen an improvement as well on that, and we are very happy that people are rating us the way they are, and we encourage ukuthi baqhubeke basinikele feedback so that we can improve and make paying taxes a bit easier for them. All right. So sinibonile nani ngosiningi arisk ukuthi you did commemorate this week a customer service week. Ingabe mhlambe kukhona indlela kwendela amakhasimende throughout this week as a commemoration yelifike labo yini lenyendile nje just to show ukuthi as RS we care. I think just like other organizations, we have the way we normally do it. We normally would want this to be driven by staff. It's not really coming from top where management is saying do this and this and that. There's people that are working in the different service centers at the borders where we have a team that will sit around the table and agree certain activities that they will do to encourage or to commemorate this service. Lama activities vele drive wangibo more than goods drive at the top. And if you have visited our service centers this week, I think if you do today, you will find that
the environment itself is one that is more welcoming, and promotional materials, obviously, that will be issuing to people that are walking through our service centers in different forms. And this is one way where we try to make it even more comfortable to be in our service centers and all our touch points, basically. But I think lokunye that I would want to just highlight, as we move from authority to service, I think if you look at our logo, we have always tried to explain what it means. I think if we buga, you will note that it has got stars. The stars about, when we developed it, we were thinking about the fact that we would really want to provide on a regular basis a 5-star service. So it's in our aspiration. It is in our logo that tells you there is that commitment as an organization, because this is Lupaulo Lestaubanalo for years and years, so we would want to do everything in that way. Then there's that model, Yemuntu, who is in that logo, Levela, just before the name ERS. Now the letters ERS, for us, that is also to try and demonstrate that we see our taxpayers or our clients first before we see ourselves. So I think that's why we then also said the ministry, when they introduced debt relief, it's one way, because remember, that debt relief program was another way of trying to demonstrate how, as an organization, we would want to make it easier for our clients to pay their taxes in a more practical way. And I think Ugo Wangbutinza by feedback, and that is one thing that we have received from those that have accessed the program. It's one program that they've been very, very happy about to have been introduced, because it has made their lives much easier, and that's why people have used it. Okay. Mhlawumbe kokugcina nje Nkosi, kuba khona yini lokho kuqhuqudela namakhuthatha staff senu ukuthi sichubeke sinikete ama customer leyo 5-star service ngaphandle nje kwe customer service week, ukuthi sichubeke sibaphathe kahle, sibachazele kahle mabe sithinga lusido. Yes, definitely. And that's why I said earlier on, we have got the net promoter system, and this is where because we are saying, now a border, you have accessed their service through us, you have interacted with us. We expect that staff set up treated in a certain way, in a good way, and then that, but contacts they will then be expecting that we should be giving us feedback. So obviously they wouldn't want bad feedback. That's why then they would have to behave in a way that is expected in line with our standards, so that we continue to be rated as one of the entities that are providing good service, which we have seen in the past. We have actually won a few awards as an organization, NAGU International Customer Service Week, as one of the entities that are providing good service. Alright, Nkosi namhla asiyiteki nje indaba ekubhadala kwemthelo, kepha ke mhlambe nawe khona labafuna ukubuta abantu okuxhumana nani kanjani? Inombolo tethu i-contact center yethu is 24064050. Bangasithinza futhi sesikhona na WhatsApp ku 76063735. We are available on Facebook. This is one way in which we try to interact with our customers, and they can get us there, and we should be able to assist them. Even our contact center, gune email address info@ers.org.sz. Alright, thank you so much Nkosi. Sibonga ukuthi ube nathi lo muhla bese sixoxisana naye. Vusi Dlamini, Long Communications Director Eswatini Revenue Service. Sibuka kakhulu nje i-Customer Service Week lecale on Monday mhla ka 4 October. Iyaphetha ke lamuhla mhla ka 7 October. Uvetile umlangela lapha ukuthi bende konke lokusemandleni ukuzama ukujabulisa lona likhasimende throughout the week. Kanti ke kuva abantu ungachumana nabo ka Facebook nembolweni yabo ya ka WhatsApp 76063725. As part of the market test, having a traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line,
controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide at the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones. We did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your sleep after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Welcome back. It's 8 minutes before 7 o'clock. Lesikhathi sidabuka simo semgwaqo na Constable Ndombendle azivusele efa ukuthi ingabe isimo semgwaqo lomhla ekseni sime kanjani. Ngikuvusele Magagula, ngivusele naye umbukeliwe Kusile breakfast show. Imigwaqo elivela kaNgwane singumbutho wemvubene sive sesihlolile cishe yonkhana imigwaqo iyahambeka. Ikhona tikhinyabeto ikakhulukazi la khona kwakhiwa khona imigwaqo sithi nje sive senkosi sisasebenzisa yona imigwaqo asinake timphawu letibekiwe lapho kuze ukuthi sikhone kuphepha sengwe sikhululekile kulapho kwakhiwa khona umgwaqo. Madolobha eliveke ahloliwe iba netemgwaqo ekhathe edolobheni elikhulu eMbabane lesilapha ebus rank kaKFC nakhona ecorporate place atisebenzi nyalo ekseni nato ke tasemangwaneni lesetine malanga tingasebenzi sithi nje asimelane noma ke sidedelane lofike eqala ahambe kuqala kuze ukuthi siphephe sisawusebenzisa umgwaqo. Umgwaqo lomkhulu osuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kaManzini lokufaka ekhathi naye eMalagwane uyahambeka nyalo ukuthi esinyabede lesikhona lapho. Na usuka kaManzini ubheka khona emafutheni ungafiki eMzimbovu umgwaqo lapho uyalungiswa kuneti-70 temgwaqo nje kuvalwe munye umvila lo bheka khona emafutheni timotolo ke tisebenzisa munye umvila longasekudla noma ke sokuchubeka ngawo wona lo mgwaqo ungafiki lapha emphansi nakhona lapho kuyasetshenzwa kuvalwe munye umvila sithi nje asinakeni imphawu letibekiwe lapho. Ekhathi edolobheni enhlangano siba netemgwaqo lesilapha eceleni kwakaSelect la kuhlangana khona Sikhongwane naMshengo Street atisebenzi nato nyalo ekseni. Sengephetha nje Thombeni naye umbukeli kungaba nje kuxwayisa ikakhulukazi bashayeli imigwaqo leminye elivela kaNgwane siyanaka ukuthi seyinato tihlahla letinkulu noma ke umena lokhona eceleni kwemgwaqo lokwenta ukuthi umshayeli asasebenzisa umgwaqo ngalesinye isikhathi aphute kubona ukuthi sebukhona bungozi noma ke sesikhona silwane kumbe lesingangena khona ekhahle emgwaqweni sithi nje kubo bashayeli asashayela la abona khona ukuthi kungahle kube nengoti noma ke kungahle kube khona tilwane letikhona kuto leto tihlahla letilengela khona emgwaqweni akalinciphise litubane kuze ukuthi siphephe sisawusebenzisa umgwaqo ikakhulukazi nje umgwaqo losuka khona esikhofaneni ubheke khona kalavumisa nawo losuka emhlaleni ubheke khona enhlangano nje asinakeni kakhulu sisayisebenzisa le mgwaqo
naleminye-ke imigwaqo lekhona eveni lakangwane. Ngale kwaloko Thombeni naye umbukeli imigwaqo yelive iyahambeka ngaphandle kwaleti khinyabede leti lesengifishito. Kungaba kufisela yena umbukeli lusuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo yelive lakangwane. Asibonga kakhulu Constable Fakuthe kusinikeda lo yombiko 5 minutes before 7 asibahlole timakethe sibuye sathe indzaba defu desibili. (1982) is the year Inyatsi Construction was first registered. It is headquartered in Eswatini, where it holds the distinction of being the largest construction company in the kingdom. This year, Inyatsi Construction commemorates 40 years of existence against the backdrop of remarkable growth. As an African-led and African-based company, Inyatsi Construction is one of the fastest-growing brands on the continent, with a footprint in southern, Eastern, and more recently, West Africa. The company has distinguished itself as an African brand that can be entrusted with delivering high capital projects. With an annual turnover of $133 million and a combined workforce of over 2,000, Inyatsi has successfully built 1,800 kilometers of road. It has constructed over 15 dams, 12 energy substations, and completed 1 airport, 12 township developments, 5 water treatment plants, and 30 water reticulation systems. Inyatsi Construction takes a holistic and inclusive approach to development by pursuing the betterment of society and placing communities at the center of the projects. For instance, within Eswatini, this holistic and inclusive approach has manifested in the creation of ecosystems which empower contractors by outsourcing jobs, which in turn empower communities through recruiting local labor and plowing back proceeds and profits into the economy. Elsewhere on the continent, in countries such as Zambia, Mozambique, Malawi, and Botswana, Inyatsi Construction has built and solidified its reputation of executing projects that have positively impacted economies and societies. Inyatsi Construction's reputation is anchored on an exceptional track record of completing quality projects, inclusiveness by proactively ensuring the participation of the community, social and environmental contributions, diversity in project experience. Inyatsi Construction has stood the test of time by refusing to regard itself as part of a sector. The company has been radically intentional, unwaveringly consistent, and forward-looking in ensuring that its projects are built to last for generations. In short, Inyatsi Construction builds for posterity, and as it celebrates being nearly half a century old, it can be proud of its legacy so far, a legacy of making society better. Mngani, ukasibusisa ungithengele smartphone. Mama, asithathe selfie mngani. Nani, thatha ngalo bhompompo wakho. Angisho wena uyadlala. Awumngani ngani lo babelo yani? Mngani, ngiright ngalo bhompompo wami. Ngiyenetiseka ngale nginakho. Lokunye ngidaba nako ngesikhathi lesifanele. I-HIV isekhona. Asitivikeleni sibamvu labasha. Lo mletho wemasomvu niulethela litiko letempilo netinhlangano letina dream services. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Since sinemukele sorubukela hlelo Kusile Breakfast Show sakuvusela nawo losanza kusivulela kulesikhathi sitawubuka indzaba devu desibili. Mfunankulu Cleopas Dlamini uthi bafundzi etikolweni nabatimisele banemandla ekuba noma ngabe yini labafise ukuba ngiyo empilweni akukhathalekile ukuthi emuva emakhaya simo sinjani. Mfunankulu bangenele umcimbi wokuvalelisa abothishela labathathu lesabathatha umhlala phansi esikolweni lesincane eBhalekane ngaphansi kwenkundla yasemandla ngempisi. Mfunankulu Cleopas Dlamini uvakashele esikole saseBhalekane Nazarene Primary School ngaphansi kwenkundla yasemandla ngempisi kulela lakahoho lapho ayeke ukungenela umcimbi wokuvalelisa abothishela labathathu lesabathatha umhlala phansi. Labothishela ke nguphindile Phatho, nguBettina Mavuso kanye ke naSara Makakula lesebanesikhathi ke bafundzisa. Lesike isikole lapho khona Mfunankulu afunza khona iprimary yakhe. Mfunankulu ke uqale ngekuvakashela noma ke angene ofisini lathishela inhloko lapho khona asayine libhuku lato tivakashi kule sikole waseke ubulayelwa sona ke isikole njengoba letinye tetibonza kanye ke nabosimende abasekho esimeni lesikahle kulandzela ukuthi lesikole sesizala. Mfunankulu ke uchubekele nasemtholampilo wayo ke iBhalekane clinic lengaphansi kwesibhedlela sase RFM lapho khona nakhona alayilo kusebenta kwaso naso ke leti ndongataso letinye atisekho esimeni lesikahle. Enkulumeni yakhe ke yekuvalisa labothishela Mfunankulu ugcizelele bomcoka babothishela nenzima labayidlalako ekwakheni bantwana nekuqinisekisa ukuthi umlibalo ya embili uyachubeka abe ngumlibalo ya embili kwababongela ngeligalelo labalifakile baseseyingcenye yalesikolwa. Angicale ngekusho ukuthi bomcoka bemfundo one cannot overemphasize it. Bashito labantwana lapha ukuthi imfundo ngiyo lokuvulela emagede onke. Akukhathalelile ubuya kuphi, akukhathalelekile ukuthi ekhaya kini banani. But if you go through your education, I cannot say you are guaranteed, but I say you have prepared yourself a chance for success. Lobongelela bothishela kube ngiphindile Phatho wathi kwabo bekukwakha similo sebantwana. Siyabonga sihlethi nabadala emadla ngempisi safana nebantu ababo ngoba ngalesinye isikhathi ngakuhlobo bebaqhamuka bathwelele imimbila bathwelele wanalokwa. Thishela inhloko wasoke esikolwa Nhlanhla Shongwe uthi te uyajabula phinze kanhlanye inhliziyo yakhe iyakhala ishaya sibibithwane njengoba kuhambe tingculu lebetimbambisa impela la kati chenyako ngabo wasi njengoba basukela befika kude nalinye likashitalo libovu lomalikhanze emafayileni abo ngendlela bebatiphethe kahle ngakhona. I'm proud, Your Excellency, that even if I can lead you to their files in the office and peruse through, you won't find even a single dent. Abamsebenzi lo wemangaliso lo into abothishela ufike ka grade 1 kumnyama 2 uthuna wa standard 5 ubona sekubonakala embili ubona liphupho lapho nawo sobona usongalithinza kubeke nga Mr Speaker ngasifaka emotion with certificate of agency lensi bothishela funa kube ngibo labahola kakhulu. Mfunankulu ke ubese ubaphatipho njengoba sebasaza umhlala phasi lokufaka ikhathi bongcondo umshina belihlobo lwema laptops naletinyeke tipho ngenzima labayidlalile basesebothishela kuloke litiko letemfundo basaza umhlala phansi nje umhlaba ubugubha lesuku labothishela ngalesithathu mhla tisihlanu kuleli viki etinzabeni namuhla ngengiyane emsebenzini nasimuva Shongwe siseBhalekane. Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu kutawuthatha tincomo nemivo ebahlonishwa mayelana nemitsetfo lemibili lesakhankanywa lekuyi-Citizens Economic Empowerment Bill kanye ne-Trading Liquor License yemnyaka wa 2021. Lomunye umgomo we-Citizens Economic Empowerment Bill wemnyaka wa 2021 kwakha kanye nekuvusetela abudlelwane emkhatsini kwebahlanyeli timali bakuleli nalababuye emaveni angaphandle ngenhloso ekutfutfukisa umnotfo welive leSwatini. Indvuna yelitiko lemabhizinisi netekuthengiselana Manqoba Khumalo ithi injongo yalomtsetfo losakhankanywa kuqinisekisa kutsi emabhizinisi lamancane aba nematfuba lenele nalawo lamakhulu aphinza itfola imisebenti kuhulumende. Ubuka mhlambe ama protections ukuthi ngwaphi amabhizinisi lesingawa protector siwaprotectele emaswati ngitiphi tindzawo tekwenta ibhizinisi lesingathi letindzawo leti kumele ukuthi titawuba temaswati.
kepha-ke lo mthetho upropose sisikwenze ukuthi kwenziwe nakule sitawuthi i-Citizens Economic Empowerment Council. Le council-ke itawufaka-ke emalunga la representa letinhlangothi tonke lesesikhuluma ngato. Ngibo-ke labantu akwakhala ama-guidelines baphindze bawa-implemente baphindze babuke lokho ukuthi umuntu lo ongasakulandzeli lokho what penalties can be meted against that person. Sihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemabhizinisi endlini yabaye esikhulu Musanqobo uchaza imivo lefakwe ngemalunga lelikomiti. Kule lekha ibill akhala ngepolitics itela akhala ngokuthi ngathi sokuchitheke kakhulu sengisatshwala nalangakafanele ngokwendeke khona namhlanje ngibona lesiphinde sokubuke nanawo ikakhulu ukuthi sesingakontrola sekuthini ngoba bona sekungenile nasekuqiniseni. Libandla lelitawengamela umthetho we-Citizens Economic Empowerment angaphasiswa. Kubhekeke ukuthi lihlale ehovisi iminyaka lengengci kule mithathu, kanti umsebenzi walelibandla lomkhulu kutawuba ukuthuthukisa tinkampani letitimele. Lobika-ke Ndzabende Eswatini TV nguThando Kuhle Mdluli. Nginavuma inkosi inzinisa ezulwini. Indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenberg ithi live lihlele kwehlisa sikhebesi kumaphakelo elive sisuke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% siye kukunye nengcenye ekhulwini 1.5% eminyakeni lotako. Indvuna yabe ikhuluma ngesikhathi inkampani lesithi abantu ukuthi bahlanyele timali kude batfole inzunzo ye-Sanlam Investment Management Swaziland yetfula libito layo lelisha ngalokuphelele seyibitwa ngekuthi ALF-SZ. Inkampani yelive leNingizimu Afrika lesithi abantu ukuthi bahlanyele timali tabo kude batfole inzuzo lebonakalako iSanlam yavula ligatsha lapha eVeni ngeminyaka wa-2011 iSanlam Investment Management Swaziland. Ngalesine le nkampani ihlanganise tinhlangothi letahlukene tentuthuko eVeni kwethula ngalokuphelele libito lelisha lale nkampani leselithi Alpha Eswatini noma-ke ALF-SZ nekwethula letinhlangothi ukuthi le nkampani seyihambe kanganani kutentuthuko. But one of the biggest problems we've been having is a large fiscal deficit. Fiscal deficit obviously being the gap between what you spend and and the money that you have as a country, and that being it was in double digits at some stage. Ikhuluma kulo msebenzi indvuna yetemafa neRickenberg ivetile ukuthi live laseSwatini lidzinga ukuthi ibeka ezingeni lelifanele kukhanga abahlanyeli timali. Indvuna ithi emnothweni welive live lihlele kunciphisa sikhebesi kumaphakelo elive sisuke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% sifike kukunye nengcenye ekhulwini 1.5%. Umphathi wenkampani i-ALF-SZ Sifiso Nxumalo uthi le nkampani seyikhulile impela njengoba kungmanje ime etigidzi-gidzini letimbili nengcenye temalangeni 2.7 billion kuma-assets ale nkampani. Iyabuya impela imali siyayitshala eVeni lokuthi siyakhula nansi uyabona nje nangingabekisa ngalesikwendile thina uyabona edolobheni eMbabane buso belidolobha simtshintshile nawe enyuka uya ngale edolobheni lelilengenhla kunesakhiwo saka-Fincop siyatsinzeka kwakheni lesakhiwo ngithi besiyilida leyo project nawe enyuka ubheka ngakubosandla kunelibhilidi lamhlabuhlangene nakhona si-involved bekungithi lebesiyilida leyo project so kulokukhula kwalama-investments lamanye awuvela ayabuya lakhaya kuyalikhulisa live lo. Le nkampani ithi ngesigaba lesingaba iminyaka lesihlanu ihlele kukhulisa lizinga lemaswati lahlanyela timali kude umnotfo welive uthuthuke uye embili. Ndzabende Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Indvuna yelitiko letisebenzi nenhlalakahle yato phela Buthelezi ithi imali yamaphakelo lengetiwe letigidzi letingemakhulu 200 million emalangeni itawusita kuvala sikhebesi lesikhona sa 241 million emalangeni etindzabeni temali yemfundzate. Indvuna bekhuluma ngesikhatsi lelitiko lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabaye esikhulu. Litiko letisebenzi nenhlalakahle yato lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabaye esikhulu netindzaba letifaka ekhatsi indzaba imfundzate noma-ke scholarship nekuhlangana nelibandla lelisha lebacondzisi bemlamuli wetisebenzi nemcashi noma-ke simaki. Etindzabeni temfundzate libuke tindzaba taso scholarship etiko sethu Bhembe
wetfulile emalunga ukuthi ngenxa yokuba incane imali elihlangothi leliphakelwa yona nekuthi umnyakati imali wahulumende awuhambisani neminyakati imali wemakoliji nemanyuvesi kunesikhebesi noma ke deficit semali lenganga 241 million emalangeni. Emalunga lelikomiti andlulisile imibuto yawo ngalendzaba yemfundzate. Engabe hulumende nyalo nalamaswati labantwana labasele ku scholarship ukhona la taba latendako kuthi asitakale nawo kulesimo ngaba kubuta indzaba yebantwana ba DPM kwekuthi nasa abafundzisile up to lo form 5 lukhona enihlelo lokubekuse luyabasita labantwana nabangathola scholarship noma ke kuba prioritizer labo labaphase kahle laba deserve ukuthola scholarship ukuthi phela bafundziseke. Sibona inombolo debantwana laba applyela scholarship sedulu kodwa uthole ukuthi uhulumende uthatha inombolo letincane ukuthi ngabe labanye bese babheka kuphi. Indvuna lelitiko Phila Buthelezi seyiphendula imalunga ithi ngale mali yemaphakelo langetiwe lengu-200 million emalangeni letawutfolwa ngilelitiko leti-70 lelitiko litawusehlisa lesikhebesi. Sikhanze lo mkhumbi bewuncwila vele bekukubi kakhulu bahlonishwa. Nasithi nje ku-budget besina 361 million against ama obligations langetulo kwa 700 million for this financial year. Uyabona lo lesikhebesi besisikhulu kakhulu. Kulo 241 million nje neseniphile 200 besithembiseke ukuthi ngaDecember ku supplementary ya December will get another 41 ku cover lesikhebesi bese lo 78 million wale intake walo 2550 abantwana vele akekho kule budget le uyo provide lo budget yeminyaka lodako sitawubuka nje usesidodja bani sinika bani kubalansisa sizama kulungisa lo mkhuhlane lomkhulu lokhona ukuthi every month kuyatelekwa. Lelitiko likweleka imali letigisi letisihlanu nesihlanu temalangeni 55 million njalo ngeminyaka kubafundi labake basekelwa ngayo imali yemfundzate. Etinzamente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Indvuna yelitiko leti-70 nenhlalakahle yato Phila Buthelezi seyicele ukubambisana kwelibandla lelisha lebacondzisi belibandla lakaSimak kanye nemcondzisi walo ukude kusitakale isive samaswati ngelizinga lelifanele. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi lelibandla lelisha lebacondzisi lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu. Ngesikhathi ilitiko leti-70 nenhlalakahle yato libambe umhlangano nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu kubuketa tindzaba letitsinza umlamuli wemcashi nesisebenzi Simak nalapho kuphinze khona lelikomiti lelisha lebacondzisi balelibandla lihlangane nelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko. Indvuna lelitiko Phila Buthelezi icelile kubambisana kwalelibandla lelisha lebacondzisi nemcondzisi walelibandla kude iSimak afeze amagoli akhe ekusebenta ngalokufanele. Bodi idina yemusha ematubana akhe ke mane ngakhulu nasenda tindo nje uvunga sinyalo ngasenda lokho kusasa senda lokho nini senda lokho so tahla donswa ngene ngelijoba kusibuya asiyibambe kanje kuze alunge Simak ufuna kusebenta idi mbambiseni to turn the organization into one le standing lesihle ku society. Emalunga alelikomiti abe nemibuto kulelibandla lakaSimak. Kuye kwentiwe yini lokuthi kube nalama delays ekutekene amacala lekini Simak ngoba kuyabonakala ukuthi imali umbuso uyadikhipha le decentralization mase kunalama cases labuya le I would say kuma regions treatwa nge-priority noma nge-severity. Sekungaba i-issue ye-staff turnover kwekuthi ngabe nikubukile yini ukuthi kubangelwa yini lokuhamba kweti-70 lekubo 2017 probably kuya kubo 2020. Nginale concern ke kakhulu la kuma values bo integrity ngoba at times ufica ukuthi bantu noma emaswati aphuma kaSimak are dejected ngoba abakalitholeli lisito leli fanele. Umcondzisi walelibandla lomkhosi Magagula
uphendvule imibuto yemalunga. Kumaketha simak kumgcoka tinkhundleni nako konke vele sishido nacala manje going to inkhundleni ihambelana nemali ukuthi siservice kanjani lama we may need to do technology first ma values make wabekile amgcoka sida kulungisa lokho lelibandla kubheka ukuthi letfule timphendvulo letibhaliwe kuleli committee ngalo lilanga letawubikwa nguye sihlalo Edinzabende Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Mabhalanelo omkhulu wetiko letemfundvo obheka igama uthi kutawubane ukubambeleleka kancane ekumixeni kudla etikolweni eliphakeme kodwa litiko liyayisebenta leyo ndzaba. Gama uthi njengoba abafundzisi batawubhala litiko liyaconza ukuthi labanye bacala baphindze bagcine kudla etikolweni ngakho-ke kumgcoka ukuthi badle. Litiko letemfundvo lithi njengoba abafunzi lababhala lihlelo lwangaphandle batawucala kubhala kute mathutane nelihlelo lekumikisa kudla etikolweni luhamba kahle ikakhulu etikolweni letincane. Mabhalanelo omkhulu etiko letemfundvo obheka igama uthi kusasenetinkinga letincane ekumikiseni kudla etikolweni letiphakeme kodwa-ke bayatisebenta leto tinkinga ukuthi konke kulunga kute mathutane. Lesifuna nje ukuthi isiqiniseko ngako ukuthi basita seprimary konke sekucishe kuphelele. Kunalo ukudisturba kancane nje ema-secondary kodwa-ke nako kutawulunga nje lingaphelelo lelivicta wesekhona indzawo. Kodwa-ke kude isikolo lesike sasibikela kushoda ngekubala kwethu konke kutabe kahle kwenele konke kudla esikolweni lelihlelo lihamba kahle. Uthi letinye tinkinga lababhekene nato bafunzi bayatati ngako batawufaka imandlaekutisebenteni leto tinkinga letikhona. Edinzabeni ngingiyani Msibi nginasimuva Shongwe eBhalekane. Umcondzisi wetekulima etikolweni etiko letekulima Nelson Mavuso ukhwesata eMaswati ukuthi akabuyele alime ngekonga njengaloku yakholelwa ukuthi kungaba sisombululo enkingeni yekuswelakala kwabomanyolo lokukhungethe umhlaba wonke. Mavuso kusho lokhu ngesikhathi libandla lelitsinzekako etindzabeni tabomanyolo esifundzeni esisendasini e-Afrika livakashe imisebenti yekulima endzaweni yaseMochane. Njengaloku libandla lelivela emaveni asendasini livekati lase-Afrika achubeka nekutfola tisombululo endzabeni kwesolakala bomanyolo kulesifunza. Leli bandla livakashela indzawo yaseMochane lapho khona lihambele isikolo yasemabanga laphansi kanye nebalimi labalima ngekonga. Umcondzisi wetekulima etiko letekulima Nelson Mavuso uthi inhloso yalokuvakasha ukuthi leli bandla lakaSADC libone ukuthi balimi bakulesifunza bangakhona kulima basebenzisa tindlela tekonga i-conservation agriculture. Sivakashele isikolo saseMochane Primary School lapho besibuka khona ukuthi banivana bangalima nabo basebenzisa indlela yekonga bangafaki bomanyolo besilumbi basebenzisa imicuba baphindze bafuye netilwane balime netibhidvo. Bese ke sivakashela ke nebalimi labakhona labalandzaweni nabo labasebenzisa iorganic farming nabo conservation agriculture lapho basebenzisa tonke ebudlelwana nobuchwephesha kodwa bangasebenzisi tithako letinebuthi lobutsite nje ukuthi basebenzisa imicuba yonke lento kutosita ukuthi letihlobo tethu letivakashele live tithole kuzuza ukuthi nasikhuluma ngelulimo lakangwane indvo lekangakanani. Umlimi lolima ngendlela yekonga Sibusiso Shongwe uthi yena ulima ngemcuba wetinkomo netimbuti kuphela. Uma lima tibhitho elifaya ikhasi likhabishi spinach emakheroti kubala kulokunye. Ngikubonile kungisidila ngoba akusikwekucala ngulima sengike ngavuna ngathengisa futhi timakethe ngiko leba kuthakasela kakhulu letinto letilinywe ngendlela yokuthi le organic. So lokulima nge-organic kwenta ukuthi bantu bangabi naletifo tema-chemicals emtimbeni yabo baba free kakhulu etifeni ngikho kufanele ukuthi sikhuthate ukuthi siphile sidla into leti healthy kakhulu. Kulo mhlangano lochubekako emabandla kaSADC kubheke ukuthi kuphume tisombululo etindzabeni tekwesolakala komanyolo nekuthi balimi bangenta njani kude bangakhinyabetwa kwesolakala komanyolo emhlabeni wonke jikelele. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kanti itfombe tfolakele etiko letekulima ehlangothini letekuchumana.
Inkampani yagesi ye-Eswatini Electricity Company yaqhubeka nemsebenzi wokukhipha ludzaka emkinkomo emfuleni Lusutfu loluncane kumathapha ngenhloso yokukhulisa amandla ekuphehla gesi esiteshini eDwaleni nasemaguduza. Umphathi walenkampani Ernest Mkhonda uthi lo msebenzi utawubita 39.5 million emalangeni. Wento khipha ludzaka emkinkomo emfuleni Lusutfu lelincane kumathapha kubheka ukuthi setinyanga letilishumi nesiphohlongo kanti kumanje setisithupha uqalile emsebenzini yokulayela tindlu tebetindzaba lo msebenzi umphathi wenkampani yamagesi kuleli Eswatini Electricity Company Ernest Mkhonda uchaza kabanti ngalo msebenzi. Lemkinkomo nje lona nawakhiwa wawakhiwa une capacity ya 2.2 million cubic meters as a storage. But ke ngekuhamba kwesikhathi leso storage leso siyesibese sesiyencipha sincishiswa kulolu dzaka lolungenako. Lesikubonile nje eminyakeni le storage sethu bese sinciphe nga 70%. Le stall keeper lutawulingana na 500,000 cubic meters. So uyabona ke ukuthi lunganani compared to the storage capacity. Lokukhulu lesitakuzuza ngiloko ukuthi sitawukhona kuphindze futhi siphehle gezi ngaletingwele letila eDwaleni namaguduza ngalesi khathi lesifanele futhi ke sitawukwati ukuthi silulalule ngoba phela emanti atabese kamanengi lesiwabambile la kuleli damu lasemkinkomo kanzi nangabe sinaloludzaka maba mancane lamanti lokho ke kuye bese kwehlisa ke lelizinga lethu lekuphehla gezi la kulesikwedlo lesi kumcoka ke lokho ukuthi gezi sikwati lokuthi phehlela. Inkampani yamagesi kanye naleyo lenikwe lo msebenzi wekugubha ludzaka yaka Stephen Stocks baqinisekisile ukuthi itawuphepha imvelo lokufaka ekhathi itilwane letiphila kulomfula etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisemkinkomo kumathapha. Buchopho emphakathi eJetse Boniface Mamba sawuvete bumatima labanabo ngekuba khashane kwemtholampilo kulendzawo. Mamba uthi isive sakulendzawo kudingeka ukuthi sihambe ngetinyawo ukuze sifike emtholampilo lodvutane lolinganiselwa kumakhilomitha langetulu kwesiphohlongo. Uthi isive sesikubeke emahlombe aso ukuthi siuqale umsebenzi wekwakha umtholampilo ngekubanjiswa litiko. Indzawo yaseJetse ngaphansi kwemphakathi wasemacetsheni inesifiso sekuthi lendzawo ibe nemtholampilo. Lokhu kuvakele ngabuchopho wemphakathi emacetsheni Boniface Mamba lophindze waveta ukuthi umtholampilo lodvutane kubo nguloyo wasesigcaweni kuya khona kungetulu kwemakhilomitha lasiphohlongo. Mamba uthi umgwaqo wakulendzawo awuhambeki lokwenta nekuthi bosomabhizinisi bangatihambisi tincola tabo letilayisha sive khona. Lokhu ke kwenta ukuthi bahambe ngetinyawo ukuya emtholampilo babe bangilabaphathekile. Ngiyisa ngemasokuthi ngokuhamba kuyinkinga. Uthi umuntu umshiyala esibhedlela kumasabe yangalanzi uyagula. Uyakusukumadimala ngasekhaya. Sidzinga kakhulu madam. Umcucuteli kulendzawo yaseJetse Treasure Mbila uthi hulumende uhle abalethela mahamba nendlwana kulendzawo kusonzeta lusito lwetempilo. Udene kokuthi kumbe angahamba afuna imoto imthathe imisa lesibhedlela. Ngabanye nje sigcina sidibene netinkinga letinkulu. Labanye bababamba bonke uScarface basaya lesibhedlela. Ngalokuthi sihamba namahlathini mawuya lesibhedlela moya le clinic lesigcaweni. Vele lo mahamba nendlwane nalokula kwendako kuna siyakubonga kenjake kugula info lefika noma nini uyabona lokho. Kuyinkinga ke kubede umtholampilo mfutane. Ngwakude la utawuthola khona lusito noma ngabe nje sowulunywe inyoka njengamnje letindume emahlandla lamanene. Imitholampilo lesiyakhiwe nguhulumende kulomnyaka losedlule esifundzeni saselibonjeni ilinganiselwa kule mithathu. Emagoli akamhlabala khonsako ligoli lesithathu likhuluma ngebumcoka bekuthi wonke umuntu kufanele athole lusito letempilo lolufanele angihambi isigaba lesenga kumakhilomitha lasiphohlongo kude afike emtholampilo lodvutane. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eJetse.
Lijaji lenkantolo lenkulu Doris Shabalala seligwebe basolwa lababili ecaleni lokubulala iminyaka le12 ejele. Laba lababili balahlwe ngulelicala nguBongani Dlamini kanye naCela Impilo Dlamini. Laba labasatha ukubhadla ejele iminyaka le12 lokungibongani Dlamini kanye naCela Impilo Dlamini bebakathi babekwe licala kanye naMpumelelo Ndwandwe lowaso yashona. Bebakathi babekwe licala lekuhlasela umufi ekhaya lakhe wasemunye wabo umgwaza ngendlela ekhaliphile esiswini. Lecala lekubulala Sibusiso Mlamuli Zungu labaliphika nalicala kutekwa enyangeni yaKholwane eminyakeni 2019. Kuthiwa balenda nathi 15 enyangeni yeNdlovana ngeminyaka wa2015 enzaweni yasemhlosheni lokuthiwa kuseMakhathaweni esifundzeni saseshiselweni. Kulelicala bofakazi bembuso babesikhombisa lijaji lenkantolo lenkulu Doris Shabalala lithi umsola wekucala newesithathu ubalahla ngelicala lekubulala kepha kunetimo tsite lijaji lelitibukile letenta kusi ligcine lifika kulesigwebo seminyaka le12 kunekuthi batfola isigwebo lesitfola ngumuntu inkantolo legculisekako kuthi ubulele ngenhloso. Bufakazi lobethula ngudokotela wamaphoyisa RM Reddy buthi umufi washona ngenxa yelinxeba lebelikazi lisesiswini. Lo munye wabofakazi bembuso kulendzaba Sihle Mhlanga uthi ngenyanga yeNdlovana eminyakeni wa2015 bekahleli nemufi endlini njengalokuba nemntwana uthi kulobo busuku lobo acetha kugeza umumfi atiphumulela kwancokotha abantu bathi bamaphoyisa kana bakhuluma iqiniso kodwa kwaba ngilabaswala labathathu. Fakazi uthi baphula sivalo bavula umnyango ngengane kodwa umfo watshela ukuthi asebeme usagcoka ukuthi abavulela. Osebufakazini bakhe ukuthi wathi umfi nakaphuma endlini wathi tinyawo ngethwale labo msola labathathu bamcosha. Uthi umbeko wacala wekucala Bongani bekaphethe indvo lebeyibukeka njengesikhali. Lo fakazi wembuso utshela inkantolo ukuthi wahlaba enyanza leyo wefika abantu wathi umufi watfolakala lele phansi ensimini alimele wathi efike emaphoyisa eMbube amthatha umufi amise esibhedlela enhlangano lapho wasundluselwe esibhedlela sahulumende kaHlathi eDinzabeni kubika Fortune Dlangamandla isenkantolo lenkulu. Kutemidlalo likhethelo lesive sihlangu semnikati selisenzaweni ye143 143 kulandzela imiphumela yama-FIFA rankings lekhishwe yinhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola iFIFA. Lokhu kusho ukuthi isihlangu sesenyukile kulandzela ukuthi bebasenzaweni ye144 ngenyanga yengci nakugcina kuphuma lama rankings. Ngaphansi kwabomake isithebe samhlekazi sesisenzaweni lengu171 kanti nakugcina lemiphumela sithebe samhlekazi besisenzaweni yesi167 enyangeni yaKholwane. Live leBrazil ngilo lelihamba embili kulemphumela. Senegal ngilo lelihamba embili evekatini leAfrika kanti emhlabeni sisenzaweni yesi18. Live leNingizimu Afrika ngilo lelihamba embili kulesifundza lesisendasini Afrika kanti emhlabeni lisenzaweni sesi67. Ngalejo temidlalo siyatiphetsa indzaba futhi sibili lomhla ehlelweni sitawutsa salikhefu sitawuya sichubeke nehlelo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
go turn on the beat one time. It's only 22. You look us red, they look us red. Yeah. The name is Pesapede, in case you don't know who the kid is. I come from the west, no kindness to put me on. The son of a government slave, niggas west. And it's all on me, nigga, depend on the Holy Trinity. I pray to get mama just 2 packs of me. And I'm hoping niggas never pull a trick on me when I shot. It's okay to hate on me, means no language not rap and life is better off without. Boogie eyes, motherfucker, I'm still with my day ones. No true to see my study page, I got a call from baby mom. It's been a while since I've been home, yeah. It's been a while since I've been home, feel me? Yeah. Abanye baduda kutsi siqale kanjani kimi. Siqale saqala mahala with the homie festival. Sihlale magama 24/7 kuhle swini liphupho nje kuphela sifuna umcebo sibebo master la. Emakhika gcwale masilifa since ama-kgs okay. Sibuya khanga mixtape iphumile fanta. Bantwana bayasifila bafuna siperforme fasithe amagenga phakamise lokushini bafethu sigcwele ngani. Sifile ingoma yeni ihlale emsakadweni ngilintelo. Safaka umfutho kakhulu sabheka kulo ngequlu. New kids on the blood, that's what the cool say. Nigga say. The number one. All right, welcome back to Kusile Breakfast Show. Sakuvuselano lasanza ukuthi vulela, that was Percy P. Percy Twala sikhulumisana naye nje umhlabeleli wemculo we hip hop ingoma yakhe ke leyo iMad Buddies. Yathi kusinjela ngabe lesihlanu lapha ehlelweni siyazama ukukhulumisana nabo bahlabelele young and upcoming artist lapha ekhaya Eswatini. Welcome, good morning Percy. Unjani lomhla ekseni? Ngiyaphila my sister kunjani? All right. So I think kuva nje background, who is Percy, and how are you finding the music industry? Percy umfalo omncane nje usuke emakhaya ngekudalwa lebula futhi manje nawubheka bosithobelweni. Ngacela ukuhlabela ngicazi bengisesemncane benginabo 15 years ngi-inspiration ngibona ema-rappers ase-state la olebeka amakhulu that time. Ngaba naloku kuthanda lento ngaba nangibabuka ku TV ngaba like nami ngiyafisa kwenda lokho, and then I think the passion yaba lapho from there and the music but nyalo ngibased la kamanzini push out the music. Okay, so waqala kuhlabela una 15 but Yeah. professionally recording nje mhlawumbe ingoma uye studio ucala nini khona? Ngicala 2019 ku recorder professionally nangicitsa isikole. Okay. And then I came to Manzini nga recorder professionally. La ngirecorda khona kulapha Swati Records la kuna Mr Kangaroo. Ngacala lapho ku recorder professional and then into tasitendeka. So Yeah. njengoba usho ukuthi imvoda besetendeka kuhamba kanjani nje so lawaqala 2019 ngiyathemba ukuthi you have a few songs kuhambela kanjani nje in the industry? Ngicathi kukhula sengiyakubona sekunengakuthi because sengiperformile alongside bantu labakhulu kufaka khathi bo M-Nation nama comedians bogogo, so yeah akusafanani nacala sengiperformile indzaweni incumbi nakuma social media handle sami lushintsho selikhona seningi following seninayo YouTube channel yami sengile yabo ngisho ukuthi vele sekunako lokuthi sekuyasebenzeka mbamba. Okay, so njengoba usho ukuthi ungene kule music industry professionally around 2019 which is around the time lapho khona bese kusonzele COVID-19, so ingabe vele mhlawumbe wena njengoba besiyadla ukuthi bowusangena kule industry yabo usafuna kwatiwa naye COVID yaqala ibe nemthelela muni nje kuwe nje COVID-19? Okay, yaba nemithele emibili kona kwaba lukhuni because kwaqala kwaba lukhuni ukuthi bese singasakhona ukuperform kanti bese sanale hanga ubona ungena vele nalokuthi ngifuna kuba se stage, but at the same time kwanginika lithuba le creator letingoma more music ngaba enough time sokuba se studio ngicreate yabo. Yeah, kwaba kanjalo. So speaking of music nje, do you have an album noma mhlambe i-mixtape tingaki nje ingoma takho losonadonyana? I do have a mixtape, SoundCloud ikhona, ina 10 tracks, and then ngibe nama singles lamanye lengiwakhipha, I think there are 3, and then bese ngiba nalamele unreleased music ngicathi nga November, nasicala November, early November ndawukhipha lokudaba i-EP I think. Okay, so consideration ukuthi mhlambe nje ukhokhe nje just a full album? Ngisasengakunakuzana, ngisengicambe manga, ngisasengaconsolidate. Okay. Yeah. So you're a hip hop artist. Yindlela yakho kwenda ukhethe hip hop, you know, nema genres lamaningi, but you decided on hip hop. What is it that you love about hip hop music?
Ngicabanga ukuthi kusukela ngisakhula bengumuntu lokuthanda ukubhala because nangikhumbula kahle nasesikolweni kubo literature vele bengenta kahle kubo literature, so I think la kubhaleni ngiyakhona, so i-hip hop yati vele ihamba nalokubhala kakhulu ema-rhymes lapha nalapha, so yeah I think ngithanda ukubhala more than anything. Okay, so kudelenye mhlambe i-genre le hlabe lakho? Okay, lenye i-genre ngihlabela ngilama piano vele because okay nalokuhlabela ngiyakhona khona, so sonweni sangiqasa ngathi sonweni ngelokuhlabela, so ngiyakhona ukuthi ngikuhlanganise ngocombine and then yeah phumelele sound ngiyona. Okay, so athini nje persiphi ama-goals akho, you know, your ambitions? Sive ukuthi labanye abahlabeleli bafisa ukuthi mhlambe kulesikhathi lesi emva kweminyaka lemingaka bafisa ukuthi bona bakuphi empilweni, you know, kule career lena, so wena what are your goals and ambitions usachubeka kuyo le industry? Kwami ufishane nje ngifuna kuba great la Africa. Yeah, ufishane nje ngifuna kuba great, nangize great kumntu award. Ngifuna konke into letingentiwa mhlambe lelinye liswati. Yeah, ufishane nje kanjani. Kuba great la Africa. La Africa. Okay, yeah. And also artists lofisa mhlambe kusebenzisana nawo in the future outside Eswatini? I think it's Burna Boy. From Why Burna Boy? Ngase nguye umuntu lengibuka kuye lengimthanda music wakhe nje everything about Burna Boy. Okay, yeah. So la Swatini bobanje ama-artists mhlambe loke wasebenzisana nawo ama-collaborations, ama-features la feature khona kuma-music ya okay sengabe labanganani but ngisebentile nabo Poet Festival B, Lady Special who's a vocalist, ngasebenzana nabanye labancane lengase ngibakhohliwe but nje yeah ngilabo lengifakazi ngiyabakhumbula entweni kuproducer ngiproducerwa nguMr Kangaroo. Yeah. Okay, so what would you say nje mhlambe ngema-challenges lobhekene nabo, you know, tinenkinga mhlambe usafresha ngalana unenkinga lethide yini nje mhlambe lobhekana nayo and uyakhona yini ukuku-overcome lokho? I think kuye kube mhlambe ngilelo dimali ukuthi nawo usasetele imali ukuthi mhlambe nayo le project isayikhona so ufuna kuyikhipha so ipromote kanjani. Yabo kuye kube i-challenge lapho. But ke siyazama ngoba phela nawo artist akufuneka kube subuka wona kuphela, kufuna ube ne side hustle utakhona khona thatha le mali ufande le project lena into dihlangane. But nje vele i-challenge lengiba nayo kuye kube ngilele ukuthi nangu lo msebenzi sifuna sipromote afike la kumele afike khona. Yeah. So ne-social media njengoba sekune-social media nje kulamalanga vele, are you able to promote your music khona social media? Do you have followers? Yeah, I think social media ukwenda kwaba much easier. But nakhona still le mali yatsingeka lokuthi ube nale mali into entendeka, but nje kungcono kufanana ngalo social media siyakhona kupusha sibe lapha. Yeah. So bayaqasha ukuthi mhlambe uyohamba uyoperforma kuma-gigs, ma-events, ma-festivals, have you had that opportunity ukuthi ube exposed ngaleyo ndlela? Yeah, ngathi kula maclubini sekona sengake sangena stage letinkulu kakhulu etfa bukhathi boluju, but siyathemba ukuthi one day kutawendeka, but kula maclub lamancane siyaperforma. Okay, so ma-plans ekwenda i-music video, unawo ma-music video losonawo netingoma takho? Not yet, but nginayo iplan ukuthi kule project ndayikhipha mhlambe ndayikhipha ne-music video. Yeah. Okay, so mhlambe kokugcina nje, what is it like, you know, to being a musician, to be in the music industry lapha ekhaya eSwatini? Kulukunyana because ikhona lezinto esengalungi kahle mhlawumbe kule industry wonke. Yeah, lama challenges asesekhona ngeke sibalekele lokho, but nje I think we are getting there. Yini lo fisa ukuthi ishintshe mhlambe ndawukhona nani kusebenta kahle kuvuleke ama-opportunities? Ngaba ukuthi ma-promoters nabangacala ukuthi mhlambe kuma-lineups bafake more local, le mali ibe la kithi sitawukhona kufanda lama-project ethu ngaleyo ndlela sitawukhula. Ngiloko lengufisile because niyabona siyabuka siyesikhanze ukuthi 80% le lineup ma-foreign acts la kithi sekubabede, nalokuthi like when it comes to ekubhataleni at least bamane bathi phela because nasi lo msebenzi siyawufaka and nangithi ngibuke ama-peers ami quality seyikhona, so le standards esikhulile vele sekuyasentshetwa mbamba.
Okay. All right. So, thank you so much, Ismail Percy P. Kuba nasemhlehlele nibukele besixoxisana naye local hip hop artist Percy P. Lovedele ukuthi he just wants to be great lapha eAfrica. Sithemba ukuthi konke kodwa amahambela kahle ezasachubeka kuyo le industry ye music lapha ekhaya eSwatini. Sibahloje market sister ubuya sikhulumisane na Fabrice ngemidlalo leti tabe etendeka kulempela somfo. I fully understand I can do this on my own. Shout out to the people that been showing love back at home. I'm just here to take it all. I'm not here to break it all. Lord, help me get it all. Hey, unining zamanami, unining kala nami. So malang twale nami, just give me a rock and take me to the greener pastures. Baba somandla mdali wami ngiyakhetha kuwe ngemandla nisiphe baba uphakamise isifine waloni Baba somandla mdali wami ngiyakhetha kuwe ngemandla nisiphe baba uphakamise isifine waloni Hi everybody, it's your girl Nojali. Catch me every week on Studio One, giving you the latest trends in fashion, entertainment, and everything that's hip and happening. I'll also be catching up with the movers and shakers, hustlers who are making big moves locally. Don't forget, Studio One, every Saturday at 6 p.m. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. It's 16 minutes before 8 o'clock. Let's cut this. Temidlalo with our sports journalist Fabrice Musonera. Start sibuka nje leto betendeka kuleli viki bese siyangena kuleto elekubheka ukuthi tendeke kulempela somfo. Good morning Fabrice, welcome. Thank you so much for joining us today. So sicala ngayo iMomo sibonile ukuthi M10 postponile ema Momo games libe kumele ukuthi yaqale on the 15th, right? Yes. So now sakatwa ucala mhla ka 22 September. But ividile tinza about the security mhlambe kusiniketa nje sikume ukuthi originally, the games were supposed to actually start this coming weekend on the 8th of October. But then I think the whole picture was when the tournament was launched, there were the issues that there should be playoffs. And then playoffs, once they're finished, we head to the finals, which is on the 30th of October. So I think one of the key areas was that due to the fact that the Kingdom of Eswatini is hosting from today the Under-20 COSAFA tournament up to the 16th of this month, then there was a suggestion that our two main venues, being Somtlo National Stadium and Mapso Sports Center, cannot be used for other causes, be it MTN Premier League games and the Momo Cup knockout tournament games. So the Momo Cup managing committee opted to use the other facilities, the likes of King Sobhuza Memorial II in Hlangano. So that's where the games were supposed to be taking place from tomorrow on the 8th of October. So I think the committee then had to go and do a proper thorough research and an examination to see is the field in proper condition to host a game of this magnitude. And then due to some reasons that they found when they got there, then it was
like communicated through a press release that the games cannot be taking place there. They highlighted issues of security. I think other issues also were picked, but security was one of the main issue where they looked at how, in terms of seating arrangement, we could see can it be proper for the fans to be there. So when they postpone it to the weekend of the 22nd. Now that's a hope. It's not actually a hope. That's a fact, because the COSAFA games will be finishing on the 16th. So the weekend of the 22, there will be no COSAFA game, so they can still use Mavuso and Somklo National Stadium. That's when the game will be taking place now. But on the MTN Premier League calendar, already the weekend of the 22nd, there were supposed to be MTN Premier League games. So on that weekend, there will not be MTN Premier League games. They are postponed as well. So we have the Momo Cup playoffs, semi-finals on the weekend of the 22nd. Then other dates on when is the MTN Premier League returning. It will be communicated in due course. I think this is one of the key area where I think Premier League and Football Association, they were trying to work in hand, because remember, COSAFA starts today. Two main venues like I highlighted, Mavuso and Somkloro. And besides that, these teams that are already here, 11 countries, they'll be needing also training places, training grounds. You've got places like Prince of Wales. These are the areas where they'll be using to train. Remember, we used to use these facilities for our match venues. So this is also another stretched issue that has hit both Premier League and Football Association, to say, once you organize a tournament of this magnitude, if you have to think about it well, other local tournament should be put on hold, just to give to usher with proper stage the main event that is being organized by the country. Okay, so still on Momo, the Momo games, voting lines still open, and teams I think the lines were opened yesterday for the finals. We know that the teams that are already in the semi-finals, actually the teams are in the semi-finals, so we've Africa final. So we're talking about Tensing's in Hotspurs, we're talking about Rangers, we're talking about Moneni Pirates. These are the teams that are already into the semi-finals. Now the playoffs we're talking about will give us one team to join the three teams. The playoffs have got Manzini Wanderers, who will play Mbabane Highlanders, and they have got Denver Sundowns that will be playing Manzini Sipes, which is a tricky one, because I saw a post on social media where it was, I think, a poll of electricity pole that's got many cables, where a man is confused, is trying to find out where is this cable going to. So, and then the man explained Momo Cup as the way the situation is, to say it's confusing, people don't understand, you don't know what's happening. Originally we were told that once the tournament goes on, the only way for the big three, being Highlanders, Swallows and Wanderers, to go to carry on, they need to give us 20,000 votes, because we have it in our minds, everyone has it in their minds that they're the crowd pullers, they are followed in the country. But it was a shock that Swallows could not meet the target. They could not have 20,000 votes from their supporters. Highlanders, they did, but they were outshined by the likes of Nsingizini and Money Pirates. You look at also the likes of Wanderers, same issue. So I think we need to start now getting used to these digital platforms, where now supporters play a key role. There were some concerns that can the tournament, when it's like that, can it attract supporters? Then you have to put question marks there for next tournament. How do they have to plan it? But for the semi-finals, we've got already those three. We've got Moneni Nsingizini and Rangers, and then we have to get one team. But then if you have already Highlanders playing Wanderers, which means you have got one big three that is already going home. So hopefully between one of them can carry on and go to the semi-finals. But it's still a long way. It's still a long way. Let's see how it goes. But on the weekend of the 22nd, that's the semi-final playoffs. And then on the 30th, that's the finals, with, of course, the champion to walk away with 600,000 Emalanga. You just play 2 games, and you're over 500,000 winner. Just that's like the beauty of football. All right. All right, Fabrice, you also saw that,
during this week, you also talked to Masol Chile, Athletics Association President, about Winter Games that will be taking place in Lesotho. Is it Lesotho? Botswana? Yes, Lesotho, yeah. yes. Tell us more about that. The issue of Winter Games, I like on how you brought it, because it has also raised some eyebrows to say Winter Games, it's almost similar to beach games, because these are facilities that we don't have as a country. Because we look at COSAFA recently, they just had beach football, then you can't attend. But apparently I've heard rumors that plans are being made to create an artificial beach to sort of have a way of us, be it volleyball and football. So for winter, and of course we want to partake into winter games, which are games that are mostly played in winter, that are mostly attended by countries that have got that facility. Those are the countries who go into winter season where you find your snow and everything. But Lesotho, knowing geographically where they are, knowing that they have got those sort of resort in terms of where they can where they can use in terms of facility. Lesotho have got those facilities for winter games. So I think Eswatini Olympic Commonwealth Games Association Executive Committee visited the Kingdom of Lesotho just to create that type of partnership or collaboration, should I say so, to start and see a way we can maybe send our athletes. I think mostly we'll have athletes, because if you look at, there is the your ski, there's the likes of hockey and all those sporting courts that are mostly played even during winter, but you need a facility of that magnitude. Lesotho has got a facility, like I said, knowing how they are positioned geographically. So then you have to say it's a good move, because if then we partake into winter games, we start also to show what we can do. Remember, we've got athletics where we're dominating. Athletics can still be played in winter, but there's a sort of resort or a facility designed for that. So when Max Jerry was explaining their visit to Lesotho, he said, you know what, if everything goes accordingly, we should have a team that begin their preparations next winter, which means from April, May, June, July, we have a team heading to Lesotho just for their preparations. And then 2024, there is the Olympic Youth Games in Tokyo. So we might have a team for the very first time representing the Kingdom of Eswatini at the 2024 Youth Olympic Games in Tokyo. All right, so back to football. And lastly, COSAFA. COSAFA Games ayaqala namuhla, and we're hosting as Eswatini, as you said, from today until the 16th of October, right? So ngaphi ama games mhlambe ama teams ladlalako lamuhla? I mean, it's one of the biggest tournament in the region. We're not talking about the senior tournament. We're talking about the under 20, which is, I would say, should I say, the fundamental aspect of local football. That's where we see the talent. So we last hosted the tournament of this magnitude back in 1993, over 20 years ago. I mean, you then ask yourself, it's been a long time. We've been privileged to host this tournament. 11 countries, like I said, they're already in the country. The tournament begins today. I think 2 venues, like I highlighted earlier on, Mavuso and Somplolo, will be used. And just to note that COSAFA has been impressed with the work that has been done, both by the ministry and government ministry and Football Association in renovating Somplolo National Stadium. They said to the standard of COSAFA, not CAF, to the standard of COSAFA, it looks quite beautiful. It looks very fresh, clean, and meeting the standards. So the games will begin today. Eswatini, the under 20 Eswatini, in their first game today at 3 o'clock, they'll play against Botswana. But prior to that, Zambia will play Mauritius. Zambia, I would say, these are the youngest Zambian squad that they have brought, but they are the most decorated team in this tournament, having won it on 11 occasions. So then you come to the tournament, we say Eswatini is one of the team that is in a group of death, because we look at Zambia on its own. It's been always a tough moment whenever we meet Zambia, and they are here to win it. So you've got Zambia, Mauritius, Botswana. So first game Zambia against Mauritius, 12:30. The game will be starting. Then the game that we will bring live on Eswatini TV to the viewers is Eswatini against Botswana. Actually, all the Eswatini games will be broadcasted live. So what time is it again? 3 p.m.? 3 p.m. Okay. Eswatini will be playing against
Botswana. Tomorrow you've got the likes of Angola, South Africa, Seychelles, Comoros also carrying on. We've got 3 groups, so it's going to be quite a beautiful day. Maybe just before I forget, yesterday FIFA also released rankings. I think you noted in our daily bulletin that now Sihlang has moved a place up from 144 to now 143. Maybe one would say, why just one place? I think the last time the rankings were released were about in August, so that's one place moved. Then you look at also Sebe Samplegas. I think after their performance, maybe recently you would say they have dropped from 167 to 171. There's still a lot of work to do, because I think every SWAT would want to see both national teams ranking within 100, at least within 100, not after 100, because if you look at the teams that are there, these are the teams that I would say some of them, they don't even play football professionally. Some of them, they don't even, take really part of football. So we need to improve in terms of our FIFA rankings. Otherwise, that's how far as football is concerned. All right. Thank you so much, Fabrice. We're looking forward to that game at 3 p.m. It's Eswatini versus Botswana. Yes, at 3 p.m. It will be broadcasted live here on Eswatini TV. Let's take a break. Stop. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. We have come to the end of our show today. Sibankulu ukuthi nibe nathi namhla ehlelweni sicala nje impela songvo seseme ukuthi indaba nempela songvo lenhle nalebusisekile sithi nibona kusemsombuluko ngabo 6 ekuseni. Nisale kahle.